Enuanom wɔ Kristo mu ene dai eyeda soronko ebiem emaye. Minim se obia ne adwen a osusu ena obia so ne mmoye a onya efiri Nyankopɔn ho. Twesem no amayate ase se yenkan hu se ansa na ye bebɔ mpaye no no Nyankopɔn de ye yakoma so ade nyina no odi nkan eti no de amaye. Nanso eba ne sen ene mu bebre ye mpaebɔ enya dwuma. Yo mpaebɔ a eyensenkyerene die na wo bɔ ya eye hodno. Ekwan ba so na betimi abɔ mpae amana manifest instantly. Abra enhaw. Eno ene ne dey me no eba abeche. Epesa wota mo Bible na wokɔ eye James chapter 1 verse 6 downwards. Yeni nkan free brofunim. I said, but let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. What's it? Nipa na adwen ye no ntanta wonhunu se ontimi nye bibia emfre awrade ho kyese wo bisewrade bisa emma ho ni nyina ne se wadwen eje wo ntanta double-minded person. Bible ya ewo James chapter 4 verse 8. Yansha womo wade womo madwen eyo montanta etoto womo. O say draw nigh to God and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Purify your hearts, ye double-minded. Mo madwen ya montanta no montemakum. Eni ene de ade nko na ehunta wo nipa brabo mu a yentumi enhu akoniasa bebre so no yenim se Bible no akase the thoughts of our hearts eno sanso kase the mind of our hearts abre bia atresem no ebekasa afa eye akoma ho okasa afa enoma ehunta na eye very deep to man. Was it the spirit of man searcheth the deep things of man, for it is the candle of the Lord. Nyankopon kani odi hwehwe nipa mu no eno eni nipa usunsun na wakoma mu ene Nyankopon hwehwe ti no se akomo a abubuo na apeche eno ene Awurade epe se yakaso bi a double minded ase kyeresen na adwen ayemienu adwen no enko baakum enam say what the thoughts of the heart no adwen no ewo de eyeden adwen anase wamen ya yefe no brain ewo de adwen ene ewo de akoma no de eko ema wonti yefe na akoma no enso wo de ono so adwen etise o bompa ye ache Nyankopon a adwen eye de ewo de bibi esiso se eno ho na wo dwen wakoma timi dwen ena wamen ana wo brain wo brofo mu nso etimi dwen ti ye kase nipa adwen a eye normal miyenu de wo dwen ho ewo utrim ana wamen ana de wo dwen ho ewo wakoma mu etise wo bompa ya che Nyankopon a eye wadwen eti wadwen no ede ade ena wadwen we ka and the ade and wadwen we so okay. What is your two minds saying? The mind of your brain and the mind of your heart. What you mind or give attention to. Ede ade na wo say Nyankopon. Abera wo say Nyankopon. Ede ade na saa wa men no wo brain e kafa ho. Na ede ade nso no wakoma enso e kafa ho. Se nimienu nyina ye baako de a ene emu
do bi se urade bia obeye efise ni mienu nyina aye adwen kro Mum say we green way na we green way there was wa adwen aye wontanta why double minded adenti na we eyesa se wo kan eye first reading na okasa efa wo mu a omo ya bone ye fo wo si dom be se bia no mfa ma wo eye James chapter 4 verse 8 and James chapter 1 verse 6 to 8 no so wo kire mu se wo mo ntimi nya hwe mfiri Nyankopɔn owie no se gidi o misa no gidi mu faith it is faith ankasa ne se de wa adwen ka enu abi na wa adwen we ye wakoma so eka abre bi abebo mpaye na wo pesensenkyere ni si instantly biara hwe se de wakoma eka no enu anu wadwen so oka obi eyare obɔ mpaye se obenya yaresa na kuma mu die wagye die wi nanso adwen ne ka kyerɛ no se he jai yare ye da wusui wo hunu se wo bi ho ato no wo ho da ebia edru ba bi abaka se an wo bi bisa se na wo yo npa kora na afi na wadwen we no de ohunu wabonten no na oba de abeye ntoatoa ewom nemum akoma wei ena hwede ehunta ewo nipa mu eti na se de otie mu no wo so sin de wo eden wo wiase se edu se wo bompa ya enhwa bonten look within you that God has already provided for you se wunya sa entiase wei na wo bompa ya eno na ade biara wo be bia no eye ho se bia mno mienu e bompa yewi so wona me ebeye adwen kro na yetia ebeyi ejapa yimpa ye bompa ye manipa biara wo tie misa se sikasem bi na akere ne so a efri na ekro enam se wa like enam se wagye di se video yi efri wa urade nti bie kwan man emfa ho ni ne besi wa bontin let this be full of testimonies that whoever watch this video will have the greatest breakthrough. Everybody, but that was say. So why video we sa? Na what you be biara wo share or comment. Abra wo digidi attach. Essentially ne bu nkama faso. But that was. So tie me. Ewe Yesu di mu. Amen. Shalom.